Hello students, welcome to the official YouTube channel of Northeast Junior College. Myself Pritish Nath, your biology teacher. So in this video lecture, I am going to discuss primarily about your syllabus of your environmental education. Environmental education is a subject which is there for first year students. Now, uh, we will see that this environmental education subject has been incorporated by our Assam Higher Secondary Education Council as per the directives of the Supreme Court. Right now, this subject has been incorporated from the session 2012-13 for the students of HS first year for all the three streams: science, arts, as well as commerce. Right. So for all the three streams, science, arts, as well as commerce, this subject is compulsory. সবাইকে পড়তে লাগবে। ঠিক আছে। Now আমরা দেখতে লাগবে যে why environmental education is important. So before going about the importance of environmental education, we should that is in brief we should know what is environment. Environment is nothing but our surroundings. আমাদের সারাউন্ডিং এ কি কি আছে না আছে একটা অর্গানিজম তার সারাউন্ডিং এ কি কি আছে না আছে এটাকে আমরা একটা এনভায়রনমেন্ট বলবো। সো এনভায়রনমেন্ট ইজ a surrounding in which an organism lives। ঠিক আছে। আমরা আরেকভাবে বলতে পারবো এনভায়রনমেন্ট describes the condition in which an organism lives। তো আমাদের সারাউন্ডিং এ কি কি থাকে, এয়ার, ওয়াটার, সয়েল, টেম্পারেচার, দিস আর নাথিং বাট আওয়ার সারাউন্ডিংস। অ্যাকচুয়ালি এই এনভায়রনমেন্ট ওয়ার্ডটা নেওয়া হয়েছে একটা ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড থেকে। ঠিক আছে, এনভায়রন, ENVIRONN। ঠিক আছে, দিস এনভায়রন ইটসেলফ মিন্স হোয়াট, সারাউন্ডিং। নাও আমরা জানি যে আমরা দেখতে লাগবে যে এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশনের কেন দরকার, about its importance। তো দেখবো, ফার্স্ট অফ অল environmental education enables us to aware about our surrounding। Environmental education helps what? Environmental education enables us to aware about our surrounding। আমাদের সারাউন্ডিং এ কি কি না আছে আমরা জানতে পারবো only if we study and that is if we acquire environmental education। Now this environmental education also enables us also imparts knowledge about our surrounding। আমরা যদি environmental education যদি আমরা যদি study করে না, we will not understand about our surrounding। The knowledge about our surrounding is very essential, right? In order for protection, আমরা যদি environment কে যদি আমরা protect করতে লাগে, first of all we should know, আমাদের knowledge থাকতে হবে আমাদের environment এ কি আছে না আছে। ঠিক আছে। Next আমরা দেখতে লাগবে যে attitudes। So environmental education enables in inculcating attitudes about the importance of environmental education। ঠিক আছে, আমরা আমরা scientific attitude develop করতে সাহায্য করে। ঠিক আছে। Next we will see skills। Environmental education enables in developing skills regarding the protection of environment। ঠিক আছে, আমাদের যদি environmental education যদি আমরা যদি স্টাডি করি, তখন আমাদের কিছু we will develop certain skills by which we can protect our environment। The protection of environment is very essential। ঠিক আছে। Next is our what? Next is our participation। So after acquiring skills, আমরা স্কিল অ্যাকোয়ার করার পরে আমরা এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশনের সঙ্গে জন্য আমরা কি পার্টিসিপেট করতে পারবো। সো পার্টিসিপেশন in terms of protection, if we after acquiring skills and knowledge and attitudes, we will do what? We will participate in large numbers in order to protect our environment। So this is the importance of what? This is the importance of environmental education। Now regarding your syllabus, you should know there will be a 50 marks exam in your final examination of this subject। ঠিক আছে। The total marks is what? The total marks is what? The total marks is 50। তোমরা দেখতে পারবে the total marks is 50, full marks is 50। তো mark distribution আমরা mainly দেখবো। So this subject is primarily been divided into 3 units: unit 1, unit 2 and unit 3। The unit 1 comprises of 20 marks, right? Unit 1 comprises of 20 marks, and the unit 1 is what? Environmental education। The unit 2 carries 10 marks. This unit is about disaster management। And finally unit 3, that is road safety, and it comprises of 10 marks। So 20 plus 10 plus 10, 40 marks, and 10 marks is your what? Project। So your written exam or theory exam will be 40 marks, and 10 marks will be your project। So
This is your mark distribution, right? So this, as I have told earlier, this subject is compulsory সবার জন্য আছে এটা, for science, arts as well as commerce. So and this subject is compulsory, so all of you have to appear in this examination. Next we will see about the contents of our syllabus. ঠিক আছে? So as I've told now that our this subject has been divided into 3 units, unit 1, unit 2, unit 3. তখন আমরা দেখব unit 1 comprises of how many chapters we will see. Unit 1 comprises of chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 and chapter 6. ঠিক আছে? So unit 1 comprises of how many chapters? 6 chapters. So unit 1 the unit 1 comprises of 6 subjects, 6 chapters. So the first chapter of unit 1 is your basic concept of environment. What? Basic concept of environment, আমাদের environmental basic concept. So আমরা, as I have told now, environment is nothing but our surrounding. It is a condition in which an organism lives. It includes abiotic components such as air, water, soil, temperature. ঠিক আছে? এখন এই বেসিক কনসেপ্টস অফ এনভায়রনমেন্টে আমরা দেখতে পারবো যে কম্পোনেন্টস অফ এনভায়রনমেন্ট কি আছে। কম্পোনেন্টস অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমাদের বায়োটিক কম্পোনেন্ট আছে, অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট আছে। বায়োটিক কম্পোনেন্ট দ্যাট ইজ লিভিং কম্পোনেন্ট। অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট মানে হচ্ছে কি আমাদের there is non-living component. Living component, there is different types of plants, different types of animals, different types of microorganisms. আর abiotic component হচ্ছে গিয়ে non-living component, includes air, water, soil, temperature. There is non-living component. ঠিক আছে? Environmental segments আমরা দেখবো environmental education, why environmental education is important, then multidisciplinary nature, need for environmental awareness. আমাদের environmental education, environmental awareness কেন দরকার, এটা আমরা primarily first chapter দেখব. Next is what? Our next chapter is about our ecological concept. So ecology মানে জানতে লাগবে যে what is ecology. Ecology is the word ecology itself is derived from two Greek words. One is oikos and another is logi. Oikos means what? Our home, and logos means what? Study. So ecology is we can say it's the interaction between organism and its surrounding. Ecology is the study of it's a branch of biology which deals with the interaction of an organism and its surrounding. একটা organism তার সারাউন্ডিং এর সঙ্গে যে ইন্টারাকশন হচ্ছে, this study is known as ecology. ঠিক আছে? অ্যান্ড এই ইকোলজিক্যাল কনসেপ্টে আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো, মিনিং অফ ইকোলজি, ইকোসিস্টেম. ইকোসিস্টেম হচ্ছে গিয়ে it is an interrelationship between various biotic and abiotic components in a surrounding. ঠিক আছে? তো ইকোসিস্টেমের মধ্যে আমরা দেখব টাইপস অফ ইকোসিস্টেম. টাইপস অফ ইকোসিস্টেমের মধ্যে আমরা দেখব যে যেরকম ইকোসিস্টেম প্রাইমারিলি ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু দ্যাট ইজ ন্যাচারাল ইকোসিস্টেম, আর্টিফিশিয়াল ইকোসিস্টেম. ঠিক আছে? ন্যাচারাল ইকোসিস্টেম as for example our land, there is terrestrial ecosystem. Then we can say water, there is a river, lakes, oceans. These are what? There is natural ecosystem. Artificial ecosystem বা man-made ecosystem যেটা আমরা মানুষে নিজে তৈরি করেছি, as for example pond is an artificial ecosystem. ঠিক আছে? Next we will see structure of ecosystem, functions of ecosystem, food chain, food web, trophic level. Food chain তো তোমরা পড়েছো, তোমরা ক্লাস 10 এ অলরেডি তোমরা পড়েছো food chain মানে কি. Food chain uh, is a series, it's a series of organisms by which uh, the process of eating and being eaten. আমরা বলতে পারবো যে আমরা ফুড চেইনের মধ্যে দেখবো যে ইটস অ্যান ইন্টাররিলেশনশিপ বিটুইন ভেরিয়াস অর্গানিজমস ইন হুইচ ওয়ান অর্গানিজম ইটস অ্যানাদার. ঠিক আছে? কারণ ফুড ওয়েব আমরা দেখেছিলাম ক্লাস 10 অলরেডি তোমরা পড়েছো যে ফুড ওয়েব ইজ হোয়াট, ফুড ওয়েব ইজ মেড বাই সেভারাল ফুড চেইন. অনেকটা ফুড চেইন মিলে কি হয়, ফুড ওয়েব হয়. অ্যান্ড ডিফারেন্ট ট্রফিক লেভেল তোমরা দ্যাট ইজ তোমরা জানতে পারবে তোমরা যখন আমরা চ্যাপ্টারটা ডিটেলসে পড়বো, তখন আমরা দেখবো ট্রফিক লেভেলস যেরকম আমাদের that is a producer, consumer, decomposer. ঠিক আছে? Next is our what? Chapter 3, that is biodiversity and conservation. So biodiversity is nothing but the enormous varieties of life forms that exist in our surrounding. The enormous varieties of life forms that exist in our surrounding is known as what? Biodiversity. Bio means life and diversity means what? Variety. ঠিক আছে? So different types of plants, different types of animals, different types of microorganisms আমরা একসাথে আমরা কি বলতে পারবো? Biodiversity. ঠিক আছে?
দেখুন আমরা এই চ্যাপ্টারে আছে ভ্যালিউস অফ বায়োডাইভার্সিটি, থ্রেট টু বায়োডাইভার্সিটি, বায়োডাইভার্সিটির থ্রেট কিসের থেকে আছে, যেরকম আমরা দেখতে পারবো যে থ্রেটস অফ বায়োডাইভার্সিটি, ওভার এক্সপ্লয়টেশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস, যে আমরা যে কি করি, আমরা একটা প্রাকৃতিক সম্পদকে আমরা কি করি, ওভার ইউজ করি, দ্যাট ইজ ওভার এক্সপ্লয়টেশন। দেন ন্যাচারাল ক্যালামিটির থেকে আমাদের হতে পারে বায়োডাইভার্সিটি লস হতে পারে। কনজারভেশন অফ বায়োডাইভার্সিটি, ন্যাচারাল দ্যাট ইজ ন্যাশনাল কনজারভেশন স্ট্র্যাটেজিস, কিছু স্ট্র্যাটেজিস অ্যাডপ্ট করা হয়েছে বাই গভর্নমেন্ট বাই which we can protect by our biodiversity. Next chapter is what? Next chapter is about natural resources. The natural resources is nothing but the resources which are present in our nature is known as natural resource. ঠিক আছে, there is a forest resource, water resource, these are what? These are natural resources. Different types of natural resources আমরা দেখবো, forest resources, conservation of natural resources, আমরা কিভাবে natural resource কে conserve করতে পারবো, water resources, mineral resources, land resources. So these are included in your chapter, that is natural resource. Next, environmental. Next chapter is about your environmental pollution. তো আমরা environmental pollution, pollution মানে কি, any undesirable change in the physical, chemical and biological aspects of air, water and soil is known as environmental pollution. ঠিক আছে, তো আমরা এই চ্যাপ্টারে ডিফারেন্ট টাইপস অফ পলিউশন দেখবো, যেরকম ফর এক্সাম্পল এয়ার পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন, soil pollution, noise pollution, thermal pollution. So we will study different types of pollution in this chapter. And causes of environmental pollution, pollutionের different causes গুলো আমরা এই চ্যাপ্টারে আমরা দেখবো। যেরকম এরপরে আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে আমরা মুভ করি। দেন নেক্সট চ্যাপ্টার ইজ অ্যাবাউট ইয়ার সোশ্যাল ইস্যুস অফ এনভায়রনমেন্ট। তো সোশ্যাল ইস্যুস অফ এনভায়রনমেন্টে আমরা দেখবো সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে গিয়ে development which needs the development which meets the need of the present without affecting the needs of the future generation. আমরা এমন ভাবে আমাদের ন্যাচারাল রিসোর্সেস গুলো আমরা ইউজ করব যাতে আমাদের ফিউচার জেনারেশনের জন্য যাতে এগুলো ক্ষতি হয় না, এমন ভাবে তো আমরা আমরা ন্যাচারাল রিসোর্সেস গুলো আমরা জুডিশিয়াস ইউজ করব, ওভার ইউজ করব না, যাতে আমাদের ফিউচার জেনারেশনে আমরা কি করতে পারে, এগুলোর সম্পদগুলো ওরা পেতে পারে। সো আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ দের ইজ সোর্সেস অফ এনার্জি দেখবো এই চ্যাপ্টারে, সোর্সেস অফ এনার্জি, দেন এনার্জি কনজারভেশন, এনভায়রনমেন্টাল হেলথ, গ্রিন হাউস এফেক্ট, অলরেডি তোমরা ক্লাস 10-এ পড়েছো, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ডিপ্লিশন অফ ওজোন লেয়ার, অ্যাসিড রেইন, এইগুলো জিনিস আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়বো। দেন নেক্সট ইউনিট ইজ অ্যাবাউট আওয়ার হোয়াট, ইউনিট 2 ইজ অ্যাবাউট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট। তো আমরা জানি যে ডিজাস্টার মানে কি, কোনো আপদা। তো ডিজাস্টার ক্যান বি প্রাইমারিলি ডিভাইডেড ইন্টু ন্যাচারাল ডিজাস্টার অ্যান্ড ম্যানমেড ডিজাস্টার। ন্যাচারাল ডিজাস্টার যেরকম আর্থকুয়েক, ফ্লাড, volcanic eruption, cyclone, these are what natural disaster. আর man-made disaster হচ্ছে যেরকম due to disaster which are caused due to the activities of human beings are known as man-made disaster. For example, road accidents, fire, terrorist attacks, these are what man-made disasters. তো এরপর আমরা দেখবো কিভাবে ডিজাস্টারকে আমরা ম্যানেজমেন্ট করতে পারবো, কি কি প্রিকশনস আমরা নিতে লাগবে, এগুলো আমরা ডিউরিং ডিজাস্টার, বিফোর ডিজাস্টার, ডিউরিং ডিজাস্টার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আফটার ডিজাস্টার আমরা কি কি স্টেপস নিতে লাগবে যাতে আমাদের লাইফ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রপার্টির আমরা মিনিমাম লস আমরা হয়, এগুলো জিনিস আমরা দেখতে পারবো। নেক্সট দ্য লাস্ট ইউনিট ইজ অ্যাবাউট আওয়ার রোড সেফটি। তো রোড সেফটি আমরা দেখবো যে আমরা যে দের ইস road safety primarily means the precautions adopted by individuals, as for example there is a car driver, cyclist, motorcyclist, in order for prevention of accidents and injury. So কিছু rules and regulations আমরা follow করতে লাগে while we travel in road, right? So these various rules and regulations we have to study in this chapter. ঠিক আছে, আমরা দেখবো যে the causes of road accident এর কি কি কজ আছে, some statistics of road accidents, rules of road, কিছু আমাদের রুলস আছে এগুলো ফলো করতে লাগবে while traveling bus, while traveling in a train, while traveling in car, we should follow certain rules. তারপরে আমরা জানি যে আমরা ড্রাইভিং লাইসেন্স, আমাদের ড্রাইভিং লাইসেন্সের দরকার কি, আমরা যে কোনো মানুষ আমরা ড্রাইভিং শেখার পরে আমরা গাড়ি চালাতে গেলে আমাদের কি লাগবে, ড্রাইভিং লাইসেন্স লাগবে। তো with this we will study in this chapter. Then we will study about road signs, আমাদের রাস্তায় চলতে গেলে different types of road signs আছে, এগুলো জিনিস আমরা জানতে লাগবে, we should know about the various types of road signs. ঠিক আছে, so and about our helmet, seat belt, international driving permission, traffic lights, we should know about we should have information the about various traffic lights যেরকম আমাদের
রেড লাইট জ্বালানো থাকলে আমরা রাস্তা কি করতে লাগে, আমরা স্টপ করতে লাগে গাড়ি। গ্রিন লাইট হলে আমরা যেতে পারবো। ইয়েলো দের ইজ এম্বার লাইট থাকলে আমাদের কি থাকতে লাগবে, কিভাবে চলতে লাগবে। উইথ অল দিস we should know in this chapter, ঠিক আছে। So this is all about your environmental education, which is compulsory for both arts, science as well as commerce.